Hello, good morning, and Salamat Pagi, everybody. My name is Davide Guarini Gilmartin. I'm the Senior Academic Manager for the British Council here in Indonesia. And welcome to our event today, Strengthening Professional Development for Indonesia's English Language Teachers. And it's great to have you all joining us today in this week when we also celebrate Indonesia's Teachers' Day. So Salamat Hari Guru Nasional to all of you joining us today as well. Today we're going to launch, we're very proud to launch findings from two research studies that have been commissioned by the British Council Indonesia. And together they offer insights for those with a direct interest in teaching quality and the professional development of Indonesia's English language teachers. So we're really proud to launch both of these today. Before we move on to the speakers, just a few notes of housekeeping. Thank you. Yes, so these are the two pieces of research that we're going to be launching today, and we'll talk more about each of those in just a few moments. And we have some speakers from the teams that have prepared these to present these to you. As I say, first, some housekeeping notes and apologies. I have a bit of a sore throat this morning, so my apologies for that. If we can go to the next slide, please. Yes, so safeguarding is very important to us at the British Council. So to make this a safe place for everyone, please be polite and respectful. Don't share any personal information or contact details in the chat box. And moderators may remove participants if there are any who disrupt the session, although that's highly unlikely. Please note also that this session is being recorded and live streamed on Facebook. So by attending, you acknowledge that your comments and your names may be recorded. Next slide, please. So you will see, yes, you've got the chat there, and my colleagues from the British Council Indonesia team are already putting some messages there for you. So please use the chat for any comments that you might have. And also at the bottom, you'll see the Q&A box as well. So if you have any questions for the speakers or for the panelists later on, please feel free to use those because your microphones and your cameras are disabled for the event this morning, okay? Towards the end of today's event, we'll also show you how you can receive an e-certificate by email. And we'll share with you the QR code for that as well, okay? And as I mentioned, in terms of safeguarding, if you have any concerns, any questions, please just contact us at the email address that is on the screen now. Next slide, please. Also, during the event, for the first part, the presentations will be in English, but then the panel discussion will be conducted in Bahasa Indonesia. So during the event, live interpretation is available as well as the sign language. You can see on the screen next to me now. So to use the interpretation, click on the globe icon that you should be able to see at the bottom of your screen, and then just select the option for you, either English or Indonesian for Bahasa Indonesia. And finally, one final slide. Yes, also during the event, closed caption is also available. This allows you to follow a transcript alongside the event today. Okay, next slide, please. So just a very quick run through of today's event. As I say, in a moment, we'll have welcome remarks from our two guest speakers. And then we're going to hear from the presentation teams from the two pieces of research. First, on English teacher professional development in Indonesia, a current landscape review and looking at some future directions with Colum and Neni. And then the second presentation is a needs analysis study. And for that, we'll hand over to our presenters, Pat Willie and Ibu Anita as well. More introductions in just a few moments. And then after the two main presentations of the two pieces of research, I'll hand over to my colleague Buyong from the Indonesia office to conduct a panel discussion with our esteemed panelists today. And that's where you'll have an opportunity as well for your questions to be considered by the panel members. And that's our run through for today. Next slide, please.
Okay, so before we move on to the session, uh, it's an opportunity now for us to hear some welcome remarks, both from our country director here at the British Council, as well as from the Ministry of Primary and Secondary Education in Indonesia. Our country director, Summer Shah, is currently at a conference in Thailand at the moment, so unfortunately he can't join us live, but he has recorded a short message with some opening remarks for us. So if you please just take a few minutes to listen to Summer Shah and his opening remarks. Over to you, Summer. Good morning, everyone. Anidito Aditomo, Head of Agency for Standards, Curriculum and Assessment in Education, Ikia Urumudi, Head of the Learning Standard Task Force, Sotia Mayangwuri, Person in charge of the Continuous Professional Development and Character Strengthening Programs, our research teams from ITEL and ACER Indonesia, representatives from Professional Development Centers for Educators, provincial and district education offices across Indonesia, teachers, teacher educators, esteemed colleagues, distinguished guests, and all our partners. It is my real pleasure to welcome you all to today's webinar, Teaching Quality, Strengthening Professional Development for Indonesia's English Language Teachers. On behalf of the British Council, I extend my deepest appreciation to all of you for dedicating your time to this important dialogue, particularly as we celebrate Indonesia's National Teachers' Day this month. Sorry, I cannot join you live because I am attending the 47th CMIO High Officials meeting in Bangkok. But I am pleased to have met your colleague, Ishrad Zamjani, here representing Indonesia. Now, for today's event, let me start by highlighting the critical role of teachers in Indonesia's vision for 2045. Indonesia's aspiration for Golden Indonesia 2045 depends significantly on the strength of its education sector. Achieving this vision demands two critical commitments: enhancing the quality of education and investing in the continuous professional development of teachers. Today's event exemplifies the British Council's enduring partnership with the Ministry of Primary and Secondary Education to realize these priorities. By sharing our global expertise and local insights in English language teaching, learning, and assessment, we remain committed to providing opportunities that empower teachers and teacher educators across Indonesia. And that is why we are launching today 2 research studies on English teacher professional development. These studies, developed through collaboration between the British Council, the Ministry of Primary and Secondary Education, and key stakeholders, offer valuable insights into both pre-service and in-service teacher professional development. First of all, English teacher professional development in Indonesia, pre-service and in-service opportunities for English language teachers. This study provides a comprehensive overview of existing teacher professional development programs, also known as TPD, which is available for English language teachers in Indonesia. It examines national, regional, and local initiatives by the Ministry of Primary and Secondary Education, as well as contributions from international organizations and the private sector. The research captures innovations in online learning and highlights how teacher training is evolving to meet the demands of a changing world. The second report is called Needs Analysis to Inform the Development of English Teacher Training Model Options for Continuing Professional Development, CPD, of in-service language teachers. This study evaluates the professional development needs of in-service English teachers in primary and secondary schools. Using surveys, interviews, classroom observations, and focus group discussions, the research gathered insights from diverse stakeholders, including teachers, school leaders, education officers, and parents across Indonesia's vast archipelago.
The findings reflect the voices and dynamics of Indonesia's English teaching ecosystem and provide practical recommendations for enhancing teacher education and professional growth. Looking ahead, of course, the two research pieces not only celebrate achievements but also address pressing challenges, offering actionable recommendations to improve teacher education and professional development. Beyond these studies, I am proud to highlight that the Trial Online CPD program, a collaborative effort between the British Council and DGGTK, this initiative engaged nearly 500 teachers and 34 teacher educators across Indonesia, demonstrating a scalable and sustainable model for impactful CPD. Evaluation results expected early next year will provide further insights into its potential for expansion. To finish, I want to extend an invitation to all of you for further collaboration. As we embark on today's discussions, I encourage all of you to share your perspectives and ideas. Together, we can create an ecosystem where every English teacher in Indonesia has the skills, resources, and support they need to inspire the next generation of learners. Thank you so much for your participation and commitment. I look forward to the rich dialogue and collaboration that I'm confident will emerge from today's event. Terima kasih. Thank you very much, Summer, for those inspiring words and for setting the context for today's event. And now it's my privilege to hand over to and introduce Babak Anindito Aditomo, the head of the Agency for Standards, Curriculum and Educational Assessment, to say a few words on behalf of the Ministry of Primary and Secondary Education of Indonesia. So, Pak Nino, the floor is yours. Terima kasih, Pak David. Please allow me to address the forum in Indonesian. Sure. Pak Samersya dan teman-teman dari British Council semuanya, Bapak Ibu yang hadir di dalam forum diskusi pembahasan studi yang sangat baik ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat, semangat, dan bahagia pagi ini. Bapak dan Ibu sekalian, pertama-tama saya mengucapkan selamat atas peluncuran dua studi yang sangat penting, hasil kolaborasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan British Council. Dan terima kasih kepada tim British Council dan seluruh tim penyusun kedua studi yang sangat penting ini. Kami di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melanjutkan komitmen di kementerian sebelumnya untuk menyediakan pendidikan bermutu untuk semua murid. Bermutu ini artinya kita ingin agar anak-anak tidak hanya ada di sekolah, tetapi mereka betul-betul mendapatkan keterampilan, mendapatkan pengembangan karakter yang bermanfaat dan relevan dan bermakna untuk kehidupan mereka. Nah, salah satu aspek penting dari pembelajaran yang bermakna dan relevan itu adalah kemampuan untuk menggunakan bahasa Inggris. Terutama mengingat bahwa bahasa Inggris adalah bagian dari alat yang sangat penting untuk mengakses pengetahuan, untuk mengakses berbagai macam kesempatan belajar, kesempatan untuk mendapatkan peningkatan kompetensi secara sebagian besar bahkan secara gratis. Tapi kalau kita tidak memiliki kepercayaan diri, tidak memiliki keterampilan untuk menggunakan bahasa Inggris dalam mengakses itu, tentu pintu belajar itu akan tertutup bagi sebagian anak-anak kita. Karena itulah di kebijakan kurikulum kita berencana dan berniat untuk memperluas kewajiban bahasa Inggris mulai sejak SD. Dalam proses transisi ini, kami diminta oleh Pak Menteri untuk melakukan evaluasi terhadap beberapa kebijakan kunci, termasuk untuk kurikulum. Dan salah satu aspek yang sedang kita evaluasi adalah
kewajiban dan bagaimana caranya gitu ya untuk menyiapkan guru-guru supaya dapat memastikan bahwa pembelajaran bahasa Inggris ini bukan sekedar ada di dalam kurikulum, tetapi betul-betul bisa diterjemahkan menjadi pengalaman belajar yang tujuannya tadi untuk membuat anak-anak kita bukan menjadi ahli bahasa Inggris, tetapi menjadi senang, percaya diri, dan memiliki keterampilan dasar untuk menggunakan bahasa Inggris itu di dalam pengembangan diri mereka. Kedua kajian ini sangat penting saya rasa dalam konteks itu. Kita tentu selalu harus membuat kebijakan berdasarkan kajian, berdasarkan bukti, evidence yang dikumpulkan secara sistematis, dianalisis secara logis, dan betul-betul kita perhatikan ketika menerjemahkan kebijakan menjadi sebuah program. Jadi, dan elemen paling penting di dalam semua itu saya rasa adalah guru, kesiapan guru, kompetensi gurunya. Karena itu saya gembira sekali bahwa British Council sudah menyelesaikan kajian awal mengenai kebutuhan pelatihan guru ini. Ini akan saya sampaikan dan kita diskusikan terutama dengan Bu Dirjen GTK untuk kita tindak lanjuti sesegera mungkin. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan untuk membuka acara ini. Sekali lagi terima kasih dan saya berharap kita bisa terus berkolaborasi dengan British Council dan dengan semua pihak untuk mensukseskan agenda kita bersama, menyediakan pendidikan bermutu untuk semua anak. Terima kasih sekali lagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Terima kasih, Pagnino, for your inspiring words. And again, as with Summer, great to have the context outlined in terms of the work that we're doing, the studies that we've conducted, and how that all helps to support not only teacher development and teacher competence, but also the developing role of English. So thank you very much, both to Summer and to Pagnino, for your opening remarks. So it's now my privilege to move on to the first of our two presentations today. Excuse me, if we can go to the next slide, please. I'd like to introduce our two presenters. So we're going to hear from two of the author team, Colin Downs and Neni Ishorianti. Great, you can see them on the screen now. So in a few moments, I'll hand over to Colin. But first, a few words about Neni, three key facts about Neni. She has served as a teacher educator for 20 years. Second, she's the assistant professor in the English language education program at Universitas Kristen Satya in Salatiga. And her areas of research interest encompass teacher professional development, technology enhanced language learning, as well as English for specific purposes and sociolinguistics. So in a few moments, you'll hear from Neni, but first, I'm going to hand over to Colin Downs. Three facts about Colin. He's a freelance ELT consultant with over 25 years of experience in education, specifically in language education and professional skills training. And from 2019 to 2022, Colin served as the Director of English Education and Society for the British Council Indonesia. So it's great to have both Neni and Colin join us today. So Colin, a very good morning to you. Selamat pagi. The floor is yours. Thank you very much, Davide, and hello everybody, greetings. My name is Colin and I'm currently in the UK where it's 3 o'clock in the morning, but I'm delighted to join you. I'm normally in Jakarta and I'll be back in Jakarta very soon. I think some of you will know me. I've seen some familiar names in the chat. This presentation that I'm going to co-deliver with Ibu Neni from Salatiga is all about our report, as you can see on the screen, English teacher professional development in Indonesia. It's a new report that we have written together with three other authors who I'll tell you about in a moment. Actually, maybe just before we move on, I don't know if I can get Neni on the screen as well. Or Neni, do you want to say a few words? Welcome everybody today from Salatiga. Hello, everyone. A very good morning from here, Salatiga, although it's gloomy. I hope you will enjoy our presentation and the rest of the discussions. I'm looking forward to it.
All right, so the way this sort of section is going to work is I'm going to present the report using a very few number of slides in a minute because we want to just walk through our report with you today. It's available to download now, so it's live. And then after I've done that, it's going to be quite short. Nenny and I are going to have a discussion between us about some of the kind of the main reasons why we've written this report, who it's for, the impact that we hope it will have. And part of that impact really depends on many of you in the audience. Okay, and you can put questions in the chat and we'll try to keep an eye on that too. So if there's any immediate questions about our report, we will try to tackle those. So if we can go to the next slide. And you're going to see Nenny and myself, but also you will see some other faces. So I just want to introduce our expert team of writers for this report. I have been living and working in Indonesia for over 10 years now. So I'm very passionate about English language teaching in Indonesia. And nearly all of that was for the British Council. So I'm very, very, very happy to be working with the British Council. And during my long career in Indonesia, I've had the pleasure of working with a number of experts and we've come together. So we had Ibu Nenny from Salatiga. The university, Nenny, as you'll hear in a bit, has a lot of experience in professional development of English teachers, as well as research and teaching at the university. There is Ibu Ika Lestari Damianti from UPI. Many of you will know Ika. She's also the president of Peltin, a teachers association for English teachers who teach English at primary level. And then we also have Ibu Cecilia Halimi, who is working at UI as a lecturer, a very experienced lecturer, and has been in the past a vice president of TEFLIN, Indonesia's Association for English Teachers. And Ibu Cecilia wrote a chapter in our report all around English language teaching and professional development of English language teachers or lecturers in higher education in Indonesia. And finally, in our team, we have Pat Jati. I think Pat Jati is the most famous of all of us. He's the president of ITEL, Indonesia Technology Enhanced Language Learning, but has long been at the forefront in Indonesia as an expert around the integration of technology and language learning. And he is based in Bandung and is still a lecturer at ITB. Okay, so that's our team. Together, what have we done? The next slide, I'm going to tell you, there are 5 sections to this report, but really, section 1 is an introduction. So there are 4 main sections, and I want to tell you about the 4 main sections. Section 2, what we did in section 2 is we provided a kind of overview of English language teaching in Indonesia. We're looking at the kind of sector, the main challenges that exist, the number of teachers, the number of students in schools, the English proficiency levels of students and lecturers. So section 2 was really setting the scene, the context, if you like, for what follows, especially highlighting some of the differences between English language teaching and learning in urban areas and cities, with rural areas and more remote islands in Indonesia. So it's kind of setting the context. That's the purpose of section 2 of the report. If I can go to the next slide. Section 3 of the report. This is a detailed section focused on becoming an English teacher, your initial teacher education, your training, the degree programs offered by universities like UKSW in Salatiga, where Nenny was working, or UPI in Bandung, where Ika is working. So this is an overview of the requirements laid down by the Ministry of Primary and Secondary Education in Indonesia,
of the steps necessary to become an English teacher. And we know from our experience that initial teacher training is, fundamentally important in helping to create good teachers for Indonesia. And so this report is especially for people who are involved in initial teacher education and teachers. Anybody in a university who's currently doing a degree course, who is considering or planning to become an English teacher in future in Indonesia. Okay, so that's section 3. If we go on to the next section. So section 4 of our report, this is the biggest section by far. This is a section titled How to Be a Better Teacher. So this is a section focused on in-service teacher training, if you like, training for teachers who are already practicing, who are already teaching in schools, in primary and in secondary across Indonesia, in cities and in rural areas. So this is a chapter specifically focused for existing teachers, and it covers initiatives from provided by the government at a national level, at a regional level, and at a local level. So, for example, one of the first chapters in this section is focused on a government program called, the Dalam Jabatan sort of in-service teacher certification program, and looking at that. But it also focuses down to things like MGMP meetings that are organized and led at a local level. Following the government focus we also have a long look at programs and initiatives that are provided by international organizations like the British Council and RELO, if you're familiar with American programs, as well as the private sector. So we have a little look at what Ruang Guru and companies like Cakap are offering English teachers. So that is section 4, how to be a better English teacher. If I go to the next slide. And finally, the final section of the report, and this was really led by Pak Jati. So I want to give Pak Jati a quick shout out for his sterling work in this area. But Pak Jati, he led an initiative to pose 3 questions to a very large number of different ELT experts, Indonesian experts and some international experts, to get their thoughts on English teacher training or professional development in Indonesia. So whilst the first part of the book is not a critical analysis, it's more of a complete descriptive analysis, this section provides an opportunity for some critical viewpoints and opinions, personal opinions. You're going to hear from Pak Willie Bernandia later on this morning. Willie has shared some of his views in this section of the report, for example, along with many others. So that's it. That's the report. It is now available. We're going to put links in the chat. It's available at the moment in English. You can use a phone if you want and scan the QR code here to download it. It's almost ready in Indonesian, so we are going to release a copy of this report in Bahasa Indonesian as well, because we want to make it as widely read as possible, which I'll put the link in the chat. So I want to bring Nenny now to our conversation, if I can. Can I put the link in the chat and bring Nenny here? Hi, Nenny. Yay! Hello, 3 o'clock in the morning, huh? Quite a feat. Thank you. As you can hear, I'm not quite alone, but here at 3 o'clock in the morning. But I'm in London, and it's always awake here in London. So 24-hour city.
Nenny, our report is finished. We're super happy that people are going to be able to download it from today. And it's really for, well, that's what I want to talk about to begin with, because there's a couple of hundred people on this webinar and more going to be watching on YouTube and will watch the recording. But let's start off with a discussion about who is this report for? Why did we write it? The first thing that come into mind when we started this project, this research, is that for this to widely available to everybody, stakeholders of English teacher professional development, we have, of course, English teachers in mind first. We would like to open the opportunities to more teachers, more English teachers, what are available in the field, but also we're thinking about other stakeholders, other organizations or institutions, both international one and national one, to see what are already available and probably enhance and offer more programs. So it can be inspiring for them, but also for everyone. So we welcome everyone. That's why we decided to provide this not only in English, but also in Indonesian language, Bahasa Indonesia, because we want more English teachers actually being more professional and excited about the profession. Yeah, I'm back. Hello, everybody. Okay, I wondered if I was going to come back on the screen. So definitely, I think the first thing we want to emphasize to everybody is that we want, we hope as many English teachers and aspiring English teachers as possible are going to find this report and read it, whether in English or in Bahasa Indonesian, and teacher trainers, teacher educators. So if you're on this webinar today, we really need your help to download the report, to share it with other teacher educators. Tell us what you think about it. Yeah, we want it to be read as widely as possible. And I think one of the main reasons for that is simply that I think that there's a lot of amazing opportunities for English teachers available right now to help them develop new skills, but they're simply maybe not aware of them. That's one of the kind of main objectives. I mean, Nenny, coming back to you, because you work in, obviously you do a lot more teacher training than I do. How do you think we can get more English teachers in Indonesia to take advantage of teacher professional development opportunities? Mm-hmm. I think we need to promote accessibility, because there are so many, like you said, amazing English teacher professional development. Unfortunately, there are barriers. I mean, we're talking about Indonesia as an archipelago. So resources and internet access, for example, will always be something that is challenging, particularly in rural areas. I've heard teachers saying like, look, we would like to be involved in teacher professional development. We want some more, but a lot of teacher professional development require access to the internet, and that's not particularly good for them because they're excited, but the limitation doesn't come from them. So we have a lot of blended learning and mobile-friendly section. In the book, we talk about that in section 4. We want some more of that, of course, blended learning and mobile-friendly platforms, but we also have to realize that there are barriers. So it's very good actually that we also cover about local initiatives, because from my experience, a lot of local initiative can be really contextualized, really relevant, because and effective, because it's face-to-face, it's people who know each other. There's a high level of trust. There are a lot of expertise of how to deal with teaching context in their own context. And also, of course, we see a lot of incentivized participation. The government, of course, is currently running a PPG program to certify teachers, and certification is always good because I've seen that a lot of teachers who are now in big PPG program, they really want to get certified soon, because it's also not only increase their professionalism, but also, of course, it has a certain feeling that we are, as teachers, we are appreciated by having financial support from the government. So yeah, I think there are many to offer.
this book is one of the initiatives to open up, open up information on opportunities for teacher professional development. Thanks a lot, Nenny. I think our time is limited. What I'm going to suggest is I just want to finish with 3 comments about the report, because I'm not going to stay on for this whole webinar because it's very early in the morning for me here in London. But I know you're going to stay and be part of the panel discussion, so you'll be able to represent our report and our views around that longer discussion later in today's event. But if I could just finish our small presentation by highlighting 3 final things from me before I drop off. One of the questions in the chat, I think was from Ibu Dian, was asking about, is this just a report for teachers in formal education? And it's not, it's really a report for all English teachers in sort of under government schools, private schools. It has a section specifically for English teachers in language centers in universities, for example. It's got a section on initiatives for people who teach English at primary, whether that's compulsory or not compulsory. It's really for everybody, rural, and especially I think we want it to be read by teachers who are currently not doing very much professional development. The second thing I wanted to add is that there is a section looking at curriculum Merdeka. I know curriculum Merdeka hasn't been entirely popular with everybody. Personally, I'm a big fan because I like elements of curriculum Merdeka around, for example, localization and personalization of materials. But in order for those good things of curriculum Merdeka to work, it requires teacher training, professional development. With any new curriculum, you've got to have the right professional development in order to accompany it. So I think curriculum Merdeka has enormous potential, powerful, good potential myself, if it is supported by good teacher training. I know Pat Willey will talk about language assessment and the importance of everybody knowing the CEFR. And I think, so I'll leave that to Pat Willey to talk about, and I'm sure he's going to mention it because it's close to all of our hearts. But I think that the solution to that challenge and many others and around access is technology. And right now we're on a webinar, for example, launching this report. I'm in London. You could be a teacher anywhere in Indonesia now and join this for free. And the same goes for many high quality teacher professional development opportunities. You need a laptop or a smartphone, some data, and an initiative and some reward, but the opportunities are here. And I think that's the final thing I wanted to say. And I will hand over to Davide and thank him for giving us a few extra minutes for that. Thanks, Davide. Back to you. Thanks, Colin. Thanks, Nenny. You're very welcome to have a few extra minutes. We did start a few minutes late after the opening remarks, so that's absolutely fine. Yeah, thanks to both of you for sharing the research, the report. As you say, it's great that it outlines, it really gives us a kind of a snapshot in time and a landscape review of all the professional development opportunities, both pre-service and in-service, that are available across Indonesia at the moment. Thanks, Colin, for joining us so early in the morning. And as you said, as you mentioned, Nenny is going to stay on for the panel discussion with Buyong and other colleagues in just a few moments as well. But first of all, huge thanks to the team, not just Colin and Nenny, but also the other authors as well. And we'll share also later for you in case you missed it, as Colin mentioned, the report is now live, available on our Teaching English platform. And I think my colleague Diana has already put that in the chat for you, and we'll certainly share a QR code for that later as well. Thanks, Colin. Thanks, Nenny. So now we move to our second presentation and our second piece of research for today. And so if we can have the next slide, please. I'd like to introduce our 2 of the authors of this next piece of research. Colin has already mentioned Willie. So Dr. Willie Renandia, 3 pieces of information about Willie. He currently teaches applied linguistics at the National Institute of Education in Nanyang Technological University of Singapore. He's given a number of presentations at international ELT conferences and has published extensively in the area of second language education. And he also maintains a large teacher professional development forum called Teacher Voices. So I think, as Colin says, Willie probably known to many people across Indonesia. But the main speaker for today is Professor Anita Triastuti. 3 facts
about Anita before I hand over to her. She's a professor at the English Language Education Department of Universitas Negeri Yogyakarta. She earned her PhD from Macquarie University in Australia. And the third piece of information, her research interests include international curriculum development, genre-based pedagogy, and also really relevant to our discussion today, teacher knowledge and development. So with that, I'm going to hand over to Professor Anita. Good morning, Ibu Anita. Selamat pagi. Pagi, Pak Davide. Thank you so much for a short introduction about us. Over to you. The floor is yours. Okay, so much, Pak Davide. Good morning, everyone. So today we would like to share the results of our needs analysis study entitled The Development of English Teacher Training Model Options for Continuing Professional Development of In-Service Language Teachers in Primary and Secondary Schools in Indonesia. So this study analyzed the continuing professional development needs of English language teachers by gathering input from educational stakeholders, school principals, and English teachers across 3 regions of Indonesia, including West, Central, and East regions. So 2 main aims of this study are to provide recommendations that would guide the design and implementations of future continuing professional development programs for English teachers in Indonesia, and to evaluate the needs of primary and secondary English language teachers. So there are 3 main key areas that became the sources of informations or data in our study. So the first main area consists of equity, online connectivity, opportunities and motivations, digital literacy, socioeconomics, and gender. And the second main area is teachers' experiences with CPD and their future aspirations. And the last one is teachers' pedagogical knowledge and skills. So this needs analysis study adopted mixed methods design supported by triangulations. So the quantitative component relied on structured questionnaires to collect numerical data relevant to our research objectives, and then the qualitative data were collected through interview, focus group discussions, and classroom observations. This data provided insights into the participants' perspectives, experiences, and narratives. So by having this approach, we hope that we would like to have a comprehensive understanding of the subject, of the participants, ensuring both statistical accuracy and qualitative depth. And then the participants of this study, so this study involved several participants, including English language teachers, primary and secondary school levels, and then school principals, parents, local stakeholders, which consists of educational officers, teacher communities, and training centers. So from these participants, we collected informations on professional development experiences that reflect general needs of English language teachers, English language teacher training, institutional support, and policies affecting teacher development. And we collected information about stakeholders' perspectives on the broader educational context and needs of English language teachers, existing professional development frameworks and opportunities, and collective experiences and challenges that educators face. So here is sample and data collection methods. So we have 2 main groups here, schools and local stakeholders, and participants range from English language teachers, school principals, parents, and also stakeholders. And then the data were collected through survey, focus group discussions, interviews, and classroom observations. And then the findings. Okay, so we have quite a lot of findings here. So the first area of findings
touches English language teachers CPD touches English teachers CPD needs analysis from across regions and school levels. So overall, scores here are relatively low, ranging from 30 to 6 out of 100. And then, equity scores, the highest at 60, showing progress in fair access, while socioeconomic and opportunities and motivations score the lowest, underscoring a need to improve engagement and expand opportunities across levels. And then, we divided our data into two clusters. So the first cluster includes East school levels, East regions, primary and secondary levels in East region, and then the second cluster covered primary and secondary school levels in West in the West region. Yeah. So cluster 1 covered school levels in the East and Central regions, and level cluster 2 covered school levels at the West region. All right, and then in comparison to cluster 1 and cluster 2, needs analysis findings here. So we classified the findings following several categories or areas, which are socioeconomics, and then opportunities and motivations, and connectivity, gender, equity, and digital literacy. And then from cluster 1, we got some key findings here. So in regard to socioeconomics, socioeconomics findings touch the issue of the restrictions of CPD access. So severe economic challenges restrict CPD access for teachers. And then opportunities and motivations relates to the absence of incentives, which discourage teachers from participating in CPD programs. And then online connectivity is about hardware limitations and lack of access to necessary software. And then gender touches issues of family responsibilities and heavy workloads that hinder teachers to participate in CPD programs. And then equity, so it relates to equal support. It relates to equal support for all teachers, and then especially teachers at rural areas which face a significant lack of resources. And then digital literacy here is about limited technology support for using technology in CPD, especially digital literacy in rural areas, coupled with a lack of training. And then all of this hamper teachers to participate in CPD programs. And then from cluster 2, the findings are quite similar actually. So in terms of socioeconomics, teachers suffer from financial aid support. So financial aid support is distributed unevenly, and many teachers still rely on personal funds. And then opportunities and motivations here is about lack of incentives, which discourages teachers to participate in CPD programs across school levels. And then online connectivity is still about inadequate hardware and software, especially in rural areas. And then gender, the same issues, so which are about family responsibilities and heavy workloads, which hinder teachers to participate in TPD or CPD programs. And then equity, so teachers at urban schools have better infrastructure and internet. However, on the contrary, in rural areas, teachers suffer from insufficient infrastructure. And then digital literacy, despite high digital literacy among urban teachers,
in the one region, some teachers struggle with applications, with the use of on digital applications. Therefore, it limits their participations in online CPD programs. Yeah. All right, so in conclusions, so here is our summary in terms of socioeconomics, opportunities and motivations, online connectivity, gender, equal access to professional development for English teachers, and digital literacy. I think our explanations from the first and second cluster findings is quite clear. So therefore, I'm afraid because of that it's very limited. I will not repeat the summary of the findings in each area here. And then teachers English proficiency. So we also would like to share our findings in regard to teachers English proficiency. Even though here teachers from teachers English proficiency was reported quite good. However, the report here was based on self-report. Yeah? And then compared to the common European framework of reference for languages, the average English proficiency of English language teachers across all school levels is at the B1 level. And then a significant proportion of teachers fall below the average with 25% at A2 and 2.6% at A1. Only 12.9% are at B2 and just 1% are at C1. And then now we would like to share our findings in regard to classroom observations. So again, we have collected data from 3 regions, West, Central, and East, and the observation findings were classified into several categories, yeah, which consist of using multilingual approaches, using inclusive practices, understanding learners, promoting 21st century skills, managing the lesson, managing resources, knowing the subject, integrating ICT, and assessing learning. And then across these 3 regions, the findings reveal notable gaps in teacher pedagogical knowledge and skills, particularly in areas critical to effective teaching. Specifically, teachers demonstrate a limited understanding of inclusive teaching practices, struggling to adapt instructions to meet the diverse needs of their students. From this classroom observation findings, we conclude that to some extent, teachers demonstrated their conceptualization of their knowledge base of teaching. However, these conceptualizations was not up to expectations. And then, yes, still classroom observations. So the results indicate that classroom observation aspects generally receive low scores, yeah, but particularly in the last 3 aspects from the bottom here, including subject knowledge, knowing the subject, managing resources, and managing the lesson. Findings are linked to English language teachers in mastering English for classroom instructions, selecting appropriate methods and resources to develop student-specific knowledge and skills, and effectively managing the classroom to sustain students' engagement in the teaching and okay, and then, so from these findings, we would like to summarize findings from 3 regions in terms of teaching aspect and education level. So across 3 regions in terms of teaching aspect, in the West, the highest aspect of pedagogical practice is understanding learners, while in the South is the same, understanding learners, and then in the East region is also the same, understanding learners. So basically, the highest aspect
is using practices in the inclusive practice. Actually, so three regions here. I'm so sorry. I think I don't know, the connection is not stable. Yeah. Okay. Yeah. All right. Yeah, we're having then. a few technical problems there, Anita, unfortunately. Yeah, so sorry, maybe the connection in my place is not really stable. Okay, then I would like to continue in terms of education level. So in the West, in terms of education level, schools fail to address individual learners' differences, and then in the central region is defined by the high frequency of teacher talking time, and then in the east region is signified by the most comprehensive inclusive practices, even though proactive and specific inclusivity strategies were consistently applied in the east region. So conclusions. Okay. So basically, the conclusion here touches findings in several areas, which are equitable access, socioeconomics, gender, online connectivity, opportunities, and motivations. So in terms of equitable access to professional development, rural and remote teachers face challenges due to limited infrastructure and resources. And then in terms of socioeconomics, financial constraints, especially in rural and eastern regions, hinder teachers to prioritize or participate in CPD process. And then in terms of gender, family responsibilities, and also gender issues, sometimes teachers to participate in CPD programs, and then online connectivity remains a challenge for teachers, especially in rural and eastern areas where support to technology is very limited. And then finally, opportunities and motivations is impacted by, are impacted by limited availability to programs, lack of sufficient incentives, and heavy workloads. Finally, recommendations from three perspectives, from six perspectives, CPD provider level, teacher level, and then two parties, policy level, administrative level, and then CPD provider level and teacher level. So from policy level, online connectivity recommendations are in line with administrative level ones. So the recommendation is about prioritizing investment in digital infrastructure and support for rural and under-reserved areas. And then improving technical support to ensure that all English language teachers fully engage in online professional development opportunities. And then in terms of gender, implementing policies which promote flexible scheduling and community support to accommodate teachers' family responsibilities. And then offering remote or hybrid CPD program, which enable teachers to engage in such programs. And then socioeconomics, establishing a consistent and equitable incentive system to motivate teachers, and also prioritizing contextualized training programs, addressing the specific needs and challenges of Indonesian teachers. And then equitable access, allocating sufficient funds to ensure the sustainability and scalability of CPD programs, and then creating supportive environments, providing dedicated time for professional development. And then finally, opportunities and motivations, fostering collaborations between government agencies, educational institutions, and private organizations. And encouraging school leaders to promote a culture of continuous learning and professional growth.
And then from CPD provider and teacher levels, so in terms of connectivity, online connectivity, so the recommendations are similar to the previous levels, which are prioritizing targeted digital literacy training, and then providing teacher training sessions which aim to improve teachers' digital skill. And then gender, establishing feedback mechanism to accommodate teachers' family responsibility, and also providing peer support groups for women or teachers with similar family responsibilities. And then socioeconomics, implementing consistent and equitable incentives, and then providing reward system for teachers' participations in CPD programs. And then equitable access, developing CPD programs that integrate both English language proficiency and pedagogical skills. And then also providing opportunities for peer mentoring and support at the school levels. And then opportunities and motivations, offering CPD programs which align with teachers' professional goals and career aspirations, and ensuring teachers' ability to take ownership of their professional development. So this is all of, this is all about the results of our needs analysis study. So hopefully the findings will provide further follows from the government to improve teacher training model options for CPD programs in Indonesia. Thank you so much, Pak Davide. I think I'm done. Thank you very much, Anita, and thank you, Willie, as well. Just one yes, sentence, if I may. Please, Willie, over to Davide. you. Yes, Bapak Ibu, ada pesan ini. The research that was just reported by Ibu Anita actually was made possible by the British Council through a research center that was based in Jakarta. And the name of the research center is ACER, Australian Council for Educational Research. I'm very grateful that they have invited us, Bu Anita and I, to be consultants to the project. And I'd like to acknowledge the very strong contribution of the research team from ACER, Jakarta. Thank you very much, Willie. Yeah, again, I think it's great to have you acknowledge that. We certainly recognise and value the work of ACER in your report, in the needs analysis, in looking at the classroom observations, as well as the findings and recommendations. Just as with Colum and Nenny before, again, they're just two of a much larger research team. So yeah, thank you very much for acknowledging that. As you can see, we're getting lots of questions already in the Q&A, which is fantastic. People really wanting to drill down into some of the research. But to help us to do that, I'm going to hand over now to my colleague, Buyong Sujajat, who's going to lead our panel discussion, including Anita, who you've just heard from, as well as Nenny and some other distinguished guests as well. So with that, I'll hand over to you, Buyong. Thank you so much, Davide, for sharing the presentation. Now allow me to switch to bahasa Indonesia. Selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih kepada para presenter yang telah menyampaikan hasil dari 2 studi yang telah dilakukan oleh British Council didukung oleh berbagai pihak tadi yang sudah disebutkan. Saya ingin melanjutkan sesinya untuk kita lebih banyak berdiskusi begitu ya dan mendengar perspektif dari para pemangku kepentingan. Dalam hal ini saya akan ditemani oleh para panelis. Yang pertama saya ingin memperkenalkan Ibu Sotia Mayangwuri, PIC Pengembangan Kompetensi Guru dan Karakter dari Direktorat Guru Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal Guru Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru. Kemudian saya juga akan ditemani oleh Bapak Ihya Ulumuddin, Ketua Tim Kerja Standar Pembelajaran dari Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan, Badan Standar Kurikulum Asesmen dan Pendidikan. Berikut 2 perwakilan dari research team, yakni Ibu Neni dan juga Ibu Anita. Selamat pagi Bapak dan Ibu.
pagi. Good morning. Sugeng Ninja. Baik, ya. Mungkin sebagai pembuka, saya ingin mendapatkan reaksi atau respons dari Bapak Ibu terkait dua riset yang sudah dipresentasikan tadi. Kira-kira Bapak Ibu boleh mohon dibagikan kepada kami, begitu dan juga para audiens, kira-kira 3 poin apa yang menjadi intisari atau key takeaways dari dua presentasi tadi menurut Bapak Ibu. Mungkin saya bisa mulai dari Bu Sot ya, silakan Ibu. Kasih Mas Buyung. Jadi 3 poin penting gitu ya dari yang sudah disampaikan tadi adalah bahwa pertama perlunya ada model pelatihan atau pengembangan kompetensi yang berkelanjutan dan terfokus pada kebutuhan. Nah, sudah ada analisis kebutuhan guru di lapangan yang dirancang untuk tidak hanya meningkatkan kemampuan bahasa, tapi juga bagaimana mengintegrasikan kompetensi pedagogis yang relevan gitu ya, seperti pengelolaan kelas, penggunaan teknologi pendidikan, juga pembelajaran yang berfokus pada siswa. Nah, yang kedua itu adalah pentingnya pengembangan sebetulnya adalah kompetensi digital dan 21st century skill karena kita tidak pungkiri bahwa dalam era digital ini pelatihan guru bahasa Inggris tidak dapat dipisahkan dari pengembangan kompetensi digital. Jadi para guru juga harus bisa menggunakan teknologi dalam pembelajaran gitu ya, terutama bahasa Inggris secara efektif. Nah, ini bisa dilakukan secara tatap muka atau secara daring. Nah, yang terakhir adalah sebetulnya saya juga melihat pentingnya adanya komunitas gitu ya, komunitas, kolaborasi dalam komunitas. Jadi ada guru yang berbagi dengan guru yang lain gitu ya, ada mentor yang bisa memberikan feedback. Nah, dengan adanya komunitas ini sebetulnya bisa ada pertukaran ide, pengalaman, dan materi ajar. Mungkin itu yang saya tangkap, Mas Buyung. Baik, terima kasih banyak Ibu. Jadi kami catat ada 3. Pertama adalah pentingnya model yang menyasar sesuai dengan kebutuhan guru-guru. Kemudian pentingnya pengembangan digital dan juga keterampilan abad 21 karena itu tidak dapat dipungkiri dengan perkembangan zaman. Sekaligus kolaborasi dan dukungan dari berbagai mitra dan komunitas untuk mendukung pembelajaran para guru. Baik, terima Iya. kasih Ibu. Berikutnya saya izin mendengar dari Pak Iki ya Bapak. Jika dari pendapat Bapak kira-kira apa 3 intisari dari yang sudah dipaparkan tadi begitu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Mas Bayu. Eh, yang pertama kami mengucapkan terima kasih pada sponsor yang melakukan kajian dan evaluasi ini. Yang kedua, terima kasih juga yang yang menghadiri Bapak Ibu sekalian dalam kesibukannya. Dari 2 presentasi itu saya ada beberapa hal yang bisa kami tangkap. Yang pertama terkait dengan tantangan yang dihadapi guru bahasa Inggris. Itu yang pertama terkait dengan akses pengembangan profesional berkelanjutan. Kedua, ketersediaan sumber ajar yang terbatas. Kemudian kompetensi bahasa Inggris masih kurang memadai. Itu yang saya tangkap terkait dengan tantangan ini. Kemudian yang kedua, dengan adanya itu perlunya pengembangan profesional guru bahasa Inggris di Indonesia melalui pelatihan, baik pelatihan tatap muka maupun pelatihan secara daring ataupun menggunakan aplikasi. Khususnya tadi yang disampaikan oleh Pak Nino bahwa sekarang mulai tahun 2024 kurikulum Merdeka itu akan mewajibkan mulai jenjang sekolah dasar. Untuk itu perlu ada pelatihan-pelatihan yang mungkin difokuskan karena hal yang baru ya. Di kurikulum sebelumnya itu merupakan mata pelajaran pilihan, sementara kurikulum saat ini itu akan diwajibkan mulai dari tingkat sekolah dasar, tapi bertahap ya.
tergantung kesiapan di satuan pendidikan maupun di Pemda. Kemudian yang ketiga yang saya tangkap itu guru bahasa Inggris menghadapi tantangan signifikan dalam mengakses peluang pengembangan profesional berkelanjutan. Tadi terlihat juga kesenjangan dalam memperoleh pengembangan profesi berkelanjutan, di antaranya kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan, ada juga regional ya, wilayah timur, wilayah barat dan sebagainya. Kemudian ada kondisi ekonomi. Itu mungkin beberapa hal yang saya tangkap dari dua presentasi tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Ihya. Nanti kita akan gali lebih dalam beberapa poin yang Bapak sampaikan tadi. Berikutnya mungkin saya ingin mengundang Bu Neni untuk memberikan tanggapannya terhadap hasil analisis kebutuhan yang baru saja dipresentasikan oleh Bu Anita. Begitu juga nanti Bu Anita mungkin sebaliknya begitu ya, karena ibu-ibu sudah sangat paham akan riset yang disampaikan oleh masing-masing. Mungkin boleh saling mengomentari riset yang secara bersilangan tadi dan key takeaways-nya mungkin. Terima kasih, Ibu. Saya duluan ya, Bu Anita. Saya tertarik sekali dengan Silakan. Ya. saya tertarik sekali dengan risetnya Bu Anita karena ini komplementer ya dengan buku kami. Artinya bahwa sudah disediakan landscape-nya dari kami gitu ya, gambaran deskripsi besarnya seperti apa. Tetapi memang diperlukan penelitian untuk melihat bagaimana situasi di lapangan ya, lebih kepada challenges critical analisis kritisnya begitu ya, karena di laporan kami itu deskriptif begitu ya, perlu ada pandangan yang lebih kritis kepada ekosistem pengembangan profesional guru di Indonesia. Satu yang menarik sebenarnya adalah kebutuhan untuk mengkoneksi antara level yang berbeda ya. Nasional bagaimana, regional bagaimana, lokal bagaimana. Nanti saya akan bicara sedikit tentang itu di tengah-tengah gitu ya. Karena ini adalah topik yang buat saya topik yang sangat menarik karena disertasi S3 saya tentang itu gitu ya, konektivitas antara makro level, meso level dan micro level gitu. Jadi saya menanti-nanti hasilnya karena ini kayak mengelupas bawang gitu ya. Ketika dikelupas satu ternyata di dalamnya masih ada dan tentu saja kita perlu sinergi dari semua pihak untuk bisa mengupas bawangnya itu bisa menyeluruh dan menangisnya bersama gitu karena mengupas bawang selalu akan menimbulkan tangisan gitu ya. Tetapi kita berusaha supaya tangisan itu akan berbuah manis gitu ya, menjadi masakan yang enak. Masakan yang enak adalah bahwa harapan kita guru-guru bahasa Inggris di Indonesia ini punya kompetensi yang dibilang oleh Pak Nino tadi di awal, yang diharapkan bahwa tujuan kita adalah supaya siswa kita mampu siap gitu untuk meraih banyak pengetahuan lewat media bahasa Inggris. Begitu, Baik. Pak Buyo. Terima kasih banyak Bu Neni. Ya, dan nanti kita semoga kita punya cukup waktu untuk mengupas tadi ya Bu ya, beberapa layer tantangan yang dihadapi tadi. Silakan Ibu Wanita untuk tanggapannya. Ya, terima kasih Pak Buyung, terima kasih Bu Neni, Bu Sotia. Nanti masukan dari saya tentunya dapat disupport oleh Pak Willy juga ya. Dari hasil penelitian analisis ini kan kita bisa menyimpulkan bahwa memang pengembangan profesi guru di negara kita itu menghadapi tantangan yang kompleks dari berbagai faktor. Jadi sebenarnya kita sudah pahami bersama karena kan kita menggunakan insiders knowledge ya, tentunya pelaku pendidikan seperti Bu Neni, saya, Bu Sotia, dan lain-lain di Indonesia ini paham betul kesenjangan yang ada di Indonesia ini di berbagai bidang, mulai kesenjangan dari akses sumber daya, teknologi, sosial ekonomi, gender, dan sebagainya, seperti tadi dipaparkan dalam hasil penelitian kami. Jadi tantangan kompleks ini tentunya memang memerlukan kebijakan yang
yang menawarkan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan begitu ya. Seperti yang tadi Bu Neni sampaikan bahwa itu problem utama di negara kita itu mengintegrasikan semacam system-wide integration gitu kan ya, system-wide integrations to ensure long-term growth of teachers professional development. Itu tantangan besar kita karena memang negara kita tuh besar sekali dan diversity-nya tuh luar biasa. Penelitiannya seperti kami lakukan pun kan memerlukan resources yang luar biasa juga. Dari segi logistik misalnya dari pengambilan data dari West Region aja kita harus memilih lokasi yang benar-benar merepresentasikan hasil analisa kita nantinya. Belum dari West, Central dan East itu baru tercapture gitu beberapa perwakilan provinsi saja, belum provinsi yang lain begitu. Nah, kita bisa membayangkan nih bagaimana tantangan besar dari pemerintah dan juga stakeholders yang terlibat di dalamnya untuk mendapatkan solusi komprehensif dan berkelanjutan. Nah, di dalam laporan kami ya nantinya dan juga ini masukan dari British Council dari Pak Davide, Pak Buyung dan bahwa seyogyanya kita merumuskan semacam roadmap gitu ya Pak Buyung ya, roadmap dari teachers professional development. Nah, roadmap ini kalau di penelitian kami untuk menanggapi terutama adalah tentang insentif tadi ya, bagaimana teachers engagement to continuous professional development ini akan meningkat beyond the provision of incentives gitu ya, karena kan tadi yang tercapture baru incentives atau reward system ya, to better encourage teachers participations di CPD programs. Nah, roadmap ini kalau menurut kami bisa terdiri dari beberapa concrete actions gitu ya, yang terdiri dari misal pertama adalah enhanced pre-service training, mulai dari pre-service teachers dulu kan, karena kita memang dari pre-service kemudian menuju ke in-service teacher training. Jadi enhanced pre-service teacher training kita siapkan dari pre-service teacher training yang menawarkan the integrations of modern pedagogical strategies and digital literacy. Nah, ini dua hal ini yang menjadi backbone juga di teacher education kita. Bagaimana pedagogical strategies, bagaimana struktur kurikulum dalam teacher education kita itu mengakomodasi perkembangan keilmuan dari pedagogical strategies dan juga digital literacy. Karena sepertinya ya, ini memang perlu kajian lagi ya. Kita perlu memastikan apakah teacher education kita itu dalam struktur kurikulumnya sudah memasukkan digital literacy ya. Bagaimana digital literacy ini terakomodasi dalam perkuliahan di teacher education. Dan juga yang penting adalah fostering partnerships with reputable universities for international teaching internships and exposure programs. Itu dari pre-service teacher training. Kemudian setelah itu ada continuous professional learning, di mana memperkenalkan mandatory and tiered professional development programs yang terfokus pada instructional curriculum design. Penting bagi guru dari mulai pre-service teachers itu dikuatkan dari sisi teacher knowledge base of teaching. Karena memang riset saya terkait dengan teacher knowledge, jadi penting untuk memantapkan ini mulai dari pre-service teachers. Kemudian jadi focusing on instructional curriculum design, kemudian mengarah ke innovative teaching methods, kemudian subject expertise ya, mengarah kemudian initial development of teachers expertise, and yang penting juga buat teacher education dan stakeholders adalah the provision of MOOCs itu ya, massive open online courses, dan juga disinggung oleh British Council dan juga oleh Kementerian adalah micro credential programs. Bagaimana program-program seperti ini tuh memberikan platforms yang lebih fleksibel bagi in-service teachers dan juga pre-service teachers untuk mengembangkan profesi mereka. Dan selanjutnya ada mentorship and peer learning. Ini juga breakthrough dari GTK saat ini adalah mengintegrasikan 3 mata kuliah dalam PPG Prajabatan.
yaitu design thinking skills, kemudian critical thinking skills, dan mentoring skills. Jadi 3 mata kuliah ini diintegrasikan dalam struktur PPG Prajabatan, dan ini dan sebenarnya ini adalah inovasi dari GTK mulai dari 2 tahun yang lalu sampai sekarang, dan juga didukung oleh NIE Pak Willy. Kan kemarin visitnya ke Pak Willy kan Pak ya, Ya, betul. dari GTK ya. Kemudian dan masih banyak yang lain seperti skills based workshop and seminars, bagaimana pelatihan-pelatihan kita itu pelatihan-pelatihan dirancang oleh guru seyogjanya itu memang berbasis skill ya. Selama ini kan memang terlalu banyak teori, dan pada akhirnya ketika training itu selesai, guru itu sudah lupa apa yang akan mereka dapatkan dalam pelatihan itu. Jadi lebih efektif kalau workshops, seminars, teacher trainings itu mengarah pada skill based rather than theory based. Ya, integrasi antara theory and practice lebih diperkuat di situ. Kemudian ada penguatan dalam action research and innovation support, bagaimana teachers as researchers ini dapat dikembangkan ke depannya. Kemudian school-based professional development, tadi sudah disinggung juga oleh Bu Neni dan Bu Sotia, bagaimana kita dapat mendukung ya professional learning communities di dalam sekolah itu untuk mendukung collaborative learning among teachers, and providing in-school coaching and targeted support aligned with school improvement goals. Kemudian juga use of technology for capacity buildings and community engagement and cultural integrations. Jadi kira-kira ada beberapa concrete action seperti itu yang mungkin bisa dilakukan sebagai follow up untuk mengembangkan model of CPD ke depannya di Indonesia. Ini bisa dijadikan semacam roadmap yang bisa disusun secara konkret dengan timeline yang jelas begitu, sehingga continuous professional development programs untuk guru-guru di Indonesia ini bisa lebih terjamin beyond the provision of incentives or a reward system. Ya, begitu Baik. yang dapat saya sampaikan Pak Buyung. Terima kasih banyak Bu Anita. Sangat komprehensif tadi ya. Sebenarnya itu Ibu sudah menyampaikan dengan sangat detail terkait aspek itu. Nah, mungkin menyambut yang Ibu sampaikan tadi terkait roadmap, saya ingin ke Bu Sotia sekarang untuk berfokus pada saat dari segi secara framework sendiri dari GTK, kita mengetahui bahwa sudah ada Perdirjen nomor 1668 tahun 2024 yang menyebutkan bahwa guru bahasa Inggris itu harus mencapai level kemampuan bahasa Inggris tertentu, seperti di level B1 untuk pendidikan dasar dan B2 di tingkat pendidikan menengah. Seperti yang disampaikan oleh para panelis lain hari ini, Bu Sotia, ada banyak aspek yang perlu diintegrasikan begitu dalam pengembangan kompetensi gurunya. Tapi menurut Ibu, apakah betul bahwa yang terpenting adalah menyeimbangkan adanya perlunya menyeimbangkan untuk peningkatan kemampuan berbahasa Inggris, tapi di lain sisi kita juga harus bisa meningkatkan kemampuan pedagoginya. Nah, kira-kira kalau misalkan harus diprioritaskan yang mana dulu, Bu? Atau kalau misalkan harus diseimbangkan, bagaimana? Ini bisa diatur saat ini melalui Perdirjen, dan ke depannya tadi saran dari Bu Anita adalah untuk kita punya sebuah roadmap begitu ya, untuk lebih menjamin adanya pengembangan kompetensi guru bahasa Inggris yang lebih berkelanjutan. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Mas Buyung. Ini menarik sekali ya. Jadi Perdirjen 1668 tahun 2024 itu kan lahir setelah gitu ya, atau menindaklanjuti dari Permendikbud nomor 12 tahun 2024, di mana mata pelajaran bahasa Inggris ini akan menjadi wajib di sekolah dasar pada tahun 2027-2028, tahun ajaran 2027-2028. Jadi Perdirjen ini memang ini mengatur untuk petunjuk teknis pengembangan kompetensi guru bahasa Inggris di satuan pendidikan dasar dan menengah. Nah, ini memang mengharapkan bahwa ke depan kompetensi yang dipersyaratkan untuk mengajar di SD adalah B1, dan untuk jenjang menengah SMP, SMA, SMK gitu ya adalah level B2.
Nah, ini tuh merujuk dari capaian pembelajaran Mas Buyung. Siswa SD adalah B1 dan siswa SMP, SMA, SMK adalah B2. Makanya kenapa lahir kemudian ada disampaikan seperti yang Mas Buyung tadi sampaikan. Nah, dengan mengacu pada perjanjian ini, kami itu berupaya untuk menyeimbangkan kebutuhan untuk kecakapan berbahasa Inggris dengan pedagogi. Jadi berdasarkan penelitian atau studi yang dilakukan oleh PSKP juga bahwa guru-guru SMP, SMA, SMK ini juga membutuhkan peningkatan kompetensi berbahasa atau Profisiensi. profisiensi gitu ya. Jadi tidak hanya guru SD yang membutuhkan guru SD yang notabene adalah lulusan em, em, eh, bukan spesifik bahasa Inggris gitu ya, membutuhkan em, peningkatan kemampuan bahasa Inggrisnya. Nah, kalau ditanya mana yang lebih penting, mana yang lebih dulu pedagogi atau bahasa Inggrisnya, kalau kami dalam program memang sekarang ini yang diluncurkan adalah untuk kemampuan bahasa Inggrisnya dulu. Jadi kemampuan pedagogi ini akan diberikan pada guru-guru yang sudah mencapai pada level tertentu gitu Mas Buyung. Karena memang nyatanya di lapangan itu masih banyak guru-guru yang masih yang berada pada level CEFR di bawah D1. Nah, harapannya ada pelatihan yang berbasis blended learning gitu. Jadi menggabungkan antara pembelajaran bahasa Inggris atau profisiensi gitu ya dengan pengembangan teknik pengajaran atau pedagogi. Yang ini juga dapat membantu guru memperbaiki kemampuan berbahasanya gitu ya, reading, writing, speaking, listening, dan juga sekaligus menerapkan strategi pedagogik yang tepat di kelasnya gitu. Nah, pembelajaran atau pelatihan yang menekankan pada penggunaan bahasa ini juga nanti dapat melatih guru dalam memberikan apa ya pedagogi meningkatkan kemampuan pedagogi untuk di kelasnya. Nah, pada program yang kami berikan untuk guru-guru PKGBI ini, program secara mandiri, namun juga terbimbing gitu Mas Buyung. Jadi pada saat guru sebagai peserta gitu ya, mendapatkan bimbingan atau melalui fasilitator, itu dia juga bisa melihat bahwa teknik-teknik pembelajaran atau pengajaran itu seperti apa yang efektif untuk memberikan bahasa Inggris gitu ya, pelajaran bahasa Inggris. Jadi dengan adanya fasilitator ini terasa juga guru dapat melihat gitu ya. Dia sebagai peserta, mereka sebagai peserta dapat melihat bagaimana fasilitator itu carry out pembelajaran secara daring. Nah, memang satu yang tidak kalah pentingnya juga adalah akses terhadap sumber belajar. Jadi seperti yang kita ketahui juga bahwa kemampuan bahasa Inggris nih ketika ingin kita latih profisiensi itu kan tidak bukan hanya sekali ikut pelatihan atau program gitu ya. Ini tuh harus berkelanjutan. Jadi akses terhadap sumber belajar, kursus online atau webinar gitu ya, atau komunitas belajar yang lain tuh perlu ada, perlu diikuti oleh guru-guru. Jadi nggak hanya just a one time program selesai sudah, tapi juga harus tetap dilatih gitu. Dengan adanya komunitas itu bisa memberikan kesempatan guru-guru untuk melatih kemampuan bahasanya lagi. Sekali lagi mungkin kalau ditanya mana yang lebih penting, mungkin ini bisa berjalan harapannya sebetulnya bisa jalan side by side gitu ya, berbarengan. Namun memang untuk saat ini program yang kita fokuskan itu untuk profisiensi dulu, nanti setelah guru ada di level tertentu baru kita akan memberikan untuk mengasah untuk kemampuan pedagogisnya gitu Mas Boyo. Baik, terima kasih banyak Bu Setia. Berarti ini menguatkan yang disampaikan Bu Anita tadi ya, bahwa perlu adanya sebuah roadmap begitu Betul. yang bisa nantinya menjadi panduan untuk pembelajaran berkelanjutan guru begitu. Jadi setelah misalkan mereka sudah mencapai profisiensi yang cukup, pedagoginya seperti apa begitu. Dan ini bukan sebuah satu one-off proses, tapi sebuah kontinum begitu ya, yang berkelanjutan dengan berbagai aspek yang Ibu sampaikan tadi, mulai dari Betul. penggunaan
bahan pembelajaran yang relevan dan juga yang efektif, juga bagaimana mereka bisa terus berkembang dengan komunitasnya dan belajar secara mandiri. Nah, berikutnya saya ingin beranjak. Mas Boyong, boleh nanya dikit? Yes, Pak Willy, silakan. Ya, ya. Terima kasih, Ibu Setia. Kalau boleh saya tanya, saya setuju bahwa proficiency itu memang perlu mendapat perhatian dulu, karena dari data yang saya pernah lihat itu proficiency, kemampuan berbahasa Inggris teman-teman guru kita itu tidak terlalu baik. Bahkan ada data yang mengatakan bahwa pada umumnya itu masih, terutama guru SD ya, itu masih di level A2 atau bahkan ada yang di A1. Nah, kalau peraturan itu mengharuskan seorang guru SD itu mencapai B1, itu berarti harus ada pelatihan yang sangat intensif sebetulnya untuk meningkatkan kemampuan dari A1, A2 menjadi B1. Saya perkirakan, ini perkiraan kasar, itu untuk menaikkan level dari satu level ke level berikutnya itu butuh kira-kira 200 jam, Ibu. Itu risetnya nggak ada, tapi dari konsensus para ahli atau teman-teman yang berpengalaman mengajar bahasa Inggris itu kira-kira butuh waktu 200 jam. Jadi kalau itu diberikan secara intensif itu mungkin butuh waktu sekitar 3 bulan, Bu. Apakah ini sesuatu yang sudah dipikirkan, direncanakan, atau gimana, Ibu? Ini Betul. dananya besar sekali nih, investasi yang gede banget ini ya. Mungkin sebagai contoh itu kita bisa melihat beberapa negara tetangga kita yang sudah melakukan massive training atau massive retraining dari guru-guru SD, SMP, SMA. Saya menunjuk kepada negara di Asia Tenggara, namanya negara Vietnam. Itu sudah dilaksanakan selama lebih dari 12 tahun sebetulnya. Proyeknya namanya Project 2020 dan sekarang sudah 2024, itu berkelanjutan sampai sekarang. Dan yang saya dapat itu kemampuannya memang guru pada umumnya di Vietnam itu ada peningkatan yang sangat signifikan dengan peraturan dari negara, dengan policy yang mengharuskan sebetulnya untuk setiap guru untuk ditingkatkan kemampuan berbahasa Inggrisnya dan juga kemampuan mengajarnya begitu. Mungkin satu lagi dikit nih. Karena kalau ngomong in service saja itu kayaknya nggak cukup nih. Kita harus juga ngomong mengenai pre-service seperti yang dikatakan oleh Ibu Anita tadi itu. Ya, kalau pre-service education itu tidak mematok minimum requirement gitu ya. Nanti kan ini kan bertambah terus nih orang yang harus kita training terus nih. Jadi lembaga pendidikan itu mestinya seperti tempatnya Ibu Neni itu harus membuat peraturan mahasiswa yang mau lulus dan mau mengajar di tingkat SD itu harus punya kemampuan minimal B1, misalnya begitu. Yang calon guru SMA harus mencapai nilai minimal B2 untuk bahasa Inggrisnya ya. Kalau tidak ya jangan dilurusin dulu gitu kira-kira. Ini tugas Baik. ini untuk teman-teman yang di lembaga pendidikan guru. Terima kasih banyak komentar dan pertanyaannya, Pak Willy. Mungkin sebelum saya beranjak ke poin selanjutnya, Bu Sotia ada tanggapan singkat Ibu terkait pertanyaan Pak Willy tadi? Betul, saya setuju sekali Pak Willy. Jadi memang untuk meningkatkan profisiensi itu tidak hanya apa ya, itu tuh harus intensif dan harus memang berkelanjutan gitu. Tidak hanya ada di level A1 misalnya, akan berhenti di level A2 tidak gitu. Dan belum tentu ketika sudah sampai A2 dia akan naik ke B1. Kalau nggak dilatih, kalau nggak belajar lagi, kalau nggak digunakan kemampuan bahasa Inggrisnya, bisa jadi akan turun lagi. Nah ini yang memang kami um, pertimbangkan gitu ya dalam bagaimana sih mendesain gitu ya satu program peningkatan kompetensi yang bisa Bapak Ibu guru itu walaupun memang kita tahu tadi Bapak juga sudah menyampaikan bahwa ini investasinya besar sekali gitu ya. Jadi kenapa program yang kami berikan itu secara daring dan kami berupaya agar resources itu tidak berhenti pada saat mereka selesai pelatihan gitu. Karena banyak sekitar 200.000 lebih guru sasaran untuk program kami, Pak Willy, dan di angkatan pertama ini sudah sekitar 12.000 guru yang mengikuti program, yang dalam beberapa hari ke depan kita akan melakukan asesmen akhir yang hopefully
hopefully gitu ya Pak ya, finger crossed itu ada peningkatan bahasa Inggris mereka karena sudah kurang lebih selama 10 minggu mereka secara intensif mengikuti program ini secara daring terbimbing gitu. Baik, terima kasih banyak Bu Sotia. Bu Neni, saya lihat Ibu angkat tangan, tapi mau izin kita lanjutkan terlebih dahulu ke topik pembahasan berikutnya, dan nanti saya akan kembali kepada Ibu untuk mengomentari tadi untuk dari segi pre-service ya. Oke, Itu soalnya saya menarik, yakin itu. menarik ini agak ngajak berkelahi sih gitu sebenarnya gitu. Jadi ya, Ya. saya agak terpantik gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita terusin dulu mungkin ya, Mas Bro. Baik, makasih Ibu. Berikutnya saya ingin ke Pak Ihya begitu. Bapak, kompetensi guru ini harapannya tujuan akhirnya adalah supaya pembelajaran yang ada di kelas yang tadi disampaikan oleh Pak Nino, pembelajaran berkualitas itu bisa terjadi. Nah, tapi faktor yang bisa mampu mewujudkan ini tidak hanya kompetensi guru. Kira-kira untuk dapat menghasilkan lulusan yang kompeten tadi sesuai dengan yang ada di kurikulum terkait kecakapan bahasa Inggris pada level B1 ketika mereka lulus SMA atau SMK yang siap untuk melanjutkan pendidikan dan memasuki dunia kerja. Menurut Bapak, apa saja faktor pendidikan yang lain yang mungkin tadi ada beberapa yang disampaikan dari presentasi kami yang kedua, selain peningkatan kompetensi guru, untuk memastikan bahwa pembelajaran bahasa Inggris berkualitas dapat terlaksana dan pencapaian standar nasional pendidikan yang relevan seperti standar isi, proses, ataupun standar tenaga kependidikannya bisa tercapai. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Jadi memang betul selain dari kompetensi juga ada faktor lain eh, untuk mengoptimalkan hasil belajar khususnya bahasa Inggris. Mungkin kita juga sering mengetahui ya, khususnya saya ya, dulu saya sebagai seorang guru itu ada teman saya guru bahasa Inggris lulusan kampus yang bagus, tetapi dan skor IELTS-nya juga sangat tinggi sekali, tetapi dalam pengajarannya itu kurang memuaskan. Dulu saya mengajar di salah satu sekolah dan setiap akhir semester itu ada feedback dari peserta didik dan guru tersebut mempunyai nilai yang kecil. Padahal skor IELTS-nya tinggi dan dia lulusan dari perguruan tinggi ternama juga, tetapi penangkapan atau persepsi dari peserta didik bahwa dia itu mengajarnya kurang bagus. Di selain kompetensi itu berarti ada faktor lain Ya. yang dapat mentransfer knowledge atau pembelajaran bahasa Inggris. Yakni faktor apa? Yakni penerapan pembelajaran sesuai dengan ketentuan pada standar proses. Kami ada standar proses Permendikbud nomor 16 tahun 2022, itu ketentuan-ketentuan itu perlu diterapkan di dalam proses pembelajaran. Itu ada 3 tahap dalam pembelajaran. Yang pertama perencanaan pembelajaran, yang kedua pelaksanaan pembelajaran, dan yang ketiga itu adalah penilaian proses pembelajaran. Nah, ini yang pertama, saya akan menjelaskan. Yang pertama itu perencanaan pembelajaran. Jadi seperti apa yang disampaikan oleh Menteri terdahulu, bahwa dulu RPP-nya banyak, sekarang RPP-nya itu hanya 1 halaman sudah cukup, atau perencanaan pembelajaran 1 halaman sudah cukup, hanya ada 3 langkah, yakni yang pertama tujuan pembelajarannya itu apa, yang kedua langkah atau kegiatan pembelajarannya, metodenya bagaimana, dan yang ketiga penilaiannya atau asesmen pembelajarannya bagaimana. Hanya ada 3 muncul itu saja. Tetapi di kurikulum Merdeka juga didapat lebih lengkap lagi, ada namanya modul ajar. Modul ajar itu udah lengkap banget dari mulai tujuan sampai dengan asesmennya. Langkah-langkahnya detail dan sebagainya. Jadi yang pertama Bapak Ibu menyiapkan dokumen perencanaan pembelajaran, baik yang singkat, wajibnya singkat ya. Jadi tujuan pembelajaran, langkah atau kegiatan pembelajaran, dan asesmen pembelajaran itu apa. Kemudian
Kalau seandainya mempunyai modul ajar yang lengkap juga nggak masalah. Modul ajar juga dapat didapatkan banyak dari internet. Bahkan di PMM, Platform Merdeka Mengajar, juga menyediakan modul-modul ajar setiap mata pelajaran, bahkan setiap topik atau tujuan pembelajaran itu lengkap ada di situ. Jadi itu ya langkah pertama itu guru harus tahu ketika akan mengajar apa yang akan diajarkan, metodenya apa, dan evaluasinya apa. Itu perencanaan. Kemudian pada waktu pelaksanaan, ya tadi juga sering disinggung sama Pak Nino ya, apa namanya hasil belajar yang bermakna ya, tidak hanya mewajibkan ada, tetapi outputnya bagaimana. Nah, ini pelaksanaan pembelajaran ini yang tadi saya sampaikan. Ada banyak guru yang kompetensinya bagus, perencanaannya juga bagus, tapi pas pelaksanaan pembelajarannya itu kurang bagus. Apa sih isi dari pelaksanaan pembelajaran? Itu yang pertama, itu dalam pelaksanaan pembelajaran itu harus interaktif. Nah, ini dulu pengalaman saya dari guru itu memang dulu saya itu mengajarkannya seringnya itu satu arah. Jadi ini mungkin ke depan ataupun mungkin sudah dilakukan dari mulai kurikulum 2013 itu sudah mulai interaktif, dialog antara pendidik dengan peserta didik, sesama peserta didik, dan juga antara peserta didik dengan materi pembelajaran. Jadi ada dialog, ada kolaborasi. Nah ini eh, yang selama ini waktu saya dari SD, waktu saya sekolah dari SD sampai dengan SMA, itu hanya satu arah, tidak ada interaksi. Nah ini saya juga mendapatkan bahwa teman saya yang tadi yang saya sampaikan itu, dia ngajarnya itu hanya satu arah, sehingga membosankan, Pak. Jadi dalam pelaksanaan pembelajarannya itu harus ada interaktif, itu yang pertama. Yang kedua, inspiratif. Jadi dalam proses pembelajaran itu guru harus dapat memantik ide ataupun mendorong daya imajinasi sehingga dapat mengeksplorasi hal-hal yang baru dan memfasilitasi peserta didik dengan berbagai sumber belajar untuk memperkaya wawasan dan pengalaman belajar. Jadi itu pembelajarannya inspiratif, menjadi apa namanya ya, memantik ide baru oleh peserta didik. Kemudian yang ketiga, menyenangkan, menciptakan suasana belajar yang gembira, menarik, aman, dan bebas dari perundungan. Nah, banyak guru yang mengatakan bahwa mengajar yang gembira itu di TK, tidak betul. Bahwa mengajar yang menyenangkan itu semuanya, dari sampai perkuliahan juga harus menyenangkan. Menyenangkan itu bagaimana gembira, menarik, dan aman, dan bebas dari perundungan, dan sebagainya. Jadi itu dalam pembelajaran itu, proses pembelajaran itu harus yang menyenangkan, jangan membosankan. Kemudian dalam pelaksanaan pembelajaran juga harus yang menantang. Jadi menantang siswa menggunakan materi dan kegiatan belajar sesuai dengan kemampuan dan tahapan perkembangan peserta didik. Jadi yang sebelumnya ya, sebelum-sebelumnya itu anak itu kadang materinya terlalu mudah atau materinya terlalu sulit. Nah, itu kan kurang menantang. Jadi memberikan materi itu yang sesuai dengan perkembangan peserta didik sehingga menantang untuk mempelajarinya. Nah, kebetulan kurikulum Merdeka ini dibebaskan untuk sampai dengan kedalaman dari suatu materi. Kalau seandainya satuan pendidikannya itu mempunyai kompetensi yang tinggi, siswa-siswanya itu bisa ditingkatkan pendalamannya atau mungkin soal-soal yang hot, soal-soal olimpiade, sehingga menantang bagi peserta didik. Kemudian yang selanjutnya, bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran itu harus memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif. Jadi seringkali kita pengen interaktif, tapi siswanya yang nggak aktif. Nah ini kita harus bisa memotivasi, seorang guru harus bisa memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif. Kemudian dalam proses pembelajaran yang terakhir, memberikan ruang cukup bagi prakasa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik
serta psikologis peserta didik, memberi kesempatan bagi peserta didik untuk mengembangkan dan mengomunikasikan gagasan baru. Jadi yang sebelumnya kan kalau peserta didik mempunyai ide-ide baru dan sebagainya itu dianggap salah atau kurang tepat. Justru itu yang harus kita bangun untuk memantik siswa-siswa peserta didik dalam mengembangkan gagasan yang baru dalam diskusi, kemudian dapat mengaktualisasikan diri, kompetensinya dapat disampaikan dengan apa namanya percaya diri dan sebagainya gitu. Jadi ada dalam pelaksanaan pembelajaran itu konsep-konsepnya itu atau prinsip-prinsipnya itu paling tidak ada 6 itu tertuang dalam Permendikbud nomor 16 tahun 2022. Saya jelaskan nanti mungkin bisa di download di internet atau mungkin bisa saya bagikan. Kemudian nah ini yang paling tidak kalah pentingnya yakni penilaian proses pembelajaran. Jadi Bapak Ibu tadi ya dalam proses pembelajaran itu ada 3 ya, perencanaannya bagaimana, terus pelaksanaannya bagaimana. Kemudian yang ketiga itu adalah penilaian proses pembelajaran. Jadi setelah ada perencanaan, kemudian ada pelaksanaan, kita harus menilai proses pembelajaran itu bagus atau betul atau tidak, sesuai dengan tujuan atau tidak. Nah, biasanya yang saya tahu ya, dulu itu yang saya tahu hampir semua guru itu menyusun perencanaan pembelajaran dari tahun ke tahun itu sama, tanpa ada perbedaan. Jadi ini yang mungkin salah ya, karena ternyata apa yang kita pikirkan metode pembelajarannya, RPP-nya itu betul, itu belum tentu tepat dalam peserta didik. Untuk itu ada penilaian proses pembelajaran, yakni penilaian proses pembelajaran merupakan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru minimal 1 kali 1 semester. Jadi ketika 1 semester itu kita seorang guru merefleksikan selama 1 semester mana-mana tujuan pembelajaran yang belum tercapai, mana-mana yang proses pembelajarannya siswa itu merasa boring atau bosan dan sebagainya. Itu setiap semester itu harus dievaluasi. Nah, asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dapat dilakukan oleh diri sendiri, oleh kepala sekolah, teman sejawat, ataupun oleh peserta didik. Jadi, apa namanya, sekarang itu perlu adanya komunikasi antara guru dan peserta didik dalam memilih metode pembelajaran dan sebagainya. Dalam dievaluasi setiap peserta didik itu kan setiap angkatan mungkin beda. Peserta didik ini metodenya A. Belum tentu tahun depan peserta didik itu cocok untuk metode A. Mungkin perlu ada didiskusikan kenapa tujuan pembelajaran tidak tercapai. Misalkan pembelajaran lingkaran, luas lingkaran dan sebagainya. Ketika melakukan evaluasi guru, nah ini kok tidak tercapai. Guru menanyakan ke peserta didik kemarin pembelajaran bab lingkaran kenapa nilai-nilainya kurang sesuai dengan target. Kenapa? Oh, seperti ini. Nah, masukan-masukan itu sebagai revisi untuk pembelajaran yang akan datang. Itu masukannya itu dari guru, dari peserta didik, dari kepala sekolah, kemudian dari diri sendiri ya, minimal itu dari diri sendiri itu melihat hasil proses pembelajarannya sesuai target nggak, tujuan pembelajarannya tercapai atau tidak. Nah, itu yang paling sering tidak dilakukan oleh guru, yakni penilaian terhadap proses pembelajaran itu sendiri. Jadi setiap tahun sampai 10 tahun, 20 tahun, bahkan sampai pensiun, metode pembelajarannya sama dan sebagainya sama, tidak dilakukan refleksi diri atau evaluasi dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembelajaran. Mungkin itu Mas Buyung, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Ihya. Jadi setelah memiliki
kompetensi yang cukup itu harus dapat diterjemahkan dalam pembelajaran begitu ya, dan itu adalah syaratnya untuk memenuhi 3 standar dalam standar pembelajaran, standar proses, yakni menyusun perencanaan pembelajaran yang baik, melaksanakannya juga dengan sesuai, dan penilaian proses pembelajaran tersebut juga harus sesuai. Terima kasih banyak. Nah, melanjutkan dari ini semua kan disiapkan baik oleh ketika guru akan menjadi guru oleh pendidikan calon guru dan ketika mereka sudah menjadi guru. Hal-hal ini terus harus selalu di-refine. Seperti kita konsensus yang kita dapatkan hari ini adalah pembelajaran atau pendidikan pengembangan profesional guru adalah sebuah kontinum yang tidak one off tapi sebuah proses yang berkelanjutan. Kalau saya boleh mendengar dari Bu Neni saat ini, mungkin boleh singkat Ibu. Dan nanti juga apakah dari Pak Willy begitu, apa saja yang program pendidikan calon guru dan pengembangan Disclaimer ya. profesional guru harus sebagai sesuatu yang berkelanjutan tadi ya, dimulai sebagai seorang akademisi, praktisi, dan juga pelatih guru, apa yang menjadi prioritas yang paling mendesak untuk ditangani untuk program pendidikan calon guru dan juga pengembangan guru dalam jabatan. Silakan Ibu. Terima kasih Mas Buyung. Disclaimer, karena tadi saya bilang soal mengupas bawang gitu ya. Ini bagian yang nggak enaknya, karena kayaknya tadi masih tipis-tipis gitu ya kritisisinya gitu ya. Satu, ketika kita bicara soal pendidikan profesi guru yang pre-service ya, LPTK. Tadi ada yang bertanya, kenapa nggak meregulasi LPTK gitu ya. Saya mau bicara ke konteks yang lebih luas mungkin ya daripada sekadar LPTK gitu ya. Penelitian saya menunjukkan bahwa penelitian S3 saya menunjukkan bahwa menjadi guru itu bukan sesuatu pekerjaan yang seksi. Sehingga kalau Pak Willy bilang tadi bahwa kenapa sih nggak dibikin proficiency gurunya ditata gitu ya, atau ada yang bertanya di question and answer, kenapa nggak di set gitu ya, kemampuan guru profisiensinya harus segini atau harus mumpuni gitu ya, karena di Finland misalnya gitu, profesi guru itu profesi yang dicari karena settingnya sangat tinggi. Tetapi kita harus sadar bahwa profesi guru bukan sesuatu yang seksi di anak masa kini gitu ya. Jadi kalau Pak Willy ada kekhawatiran bahwa kemudian nanti di pengembangan profesi guru in service tambah banyak gitu, yang harus dibenahi adalah dari pre-service gitu ya. Kita harus menyadari secara employability menjadi guru itu bukan sesuatu yang seksi. Sehingga ketika LPTK perguruan tinggi ditanya gitu, kenapa nggak bikin standar tinggi untuk masuk? Ini kita bicara juga soal kementerian sebelah gitu ya. Kementerian sebelah itu sekarang sudah menjadi kementerian perguruan tinggi. Ada yang namanya persaingan mencari mahasiswa antara perguruan tinggi negeri dan swasta, dan itu bawang yang lain gitu ya. Jadi bawang yang ini dan bawang yang lain tuh saling berinteraksi. Kalau saya bilang ya, ada macro level, ada meso level, ada micro level. Di micro level guru sendiri gitu ada kekhawatiran mengenai kesejahteraan guru misalnya gitu. Dan ini efeknya berdampak banyak gitu ya. Walaupun ada upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan guru, tidak hanya finansial gitu, tetapi juga dari segi mental misalnya. Tapi saya melihat bahwa perlu lebih banyak dilakukan hal ini, terutama kewajiban administratif gitu ya. Ini kalau anak sekarang bilang nggak sepadan antara kesejahteraan finansial dengan tupoksi gitu, banyak banget. Udah harus ngurusin pedagogi, harus ngurusin kemampuan bahasa Inggris harus tinggi, harus dealing dengan orang tua yang nggak mau tahu gitu ya. Jadi ada banyak guru yang dealing dengan orang tua tuh susah, karena orang tua kadang-kadang terserah sekolahan ya, tolong sekolahan yang ini ya, guru yang awasin. Jadi ini bawangnya banyak sekali gitu ya. Di tingkat miso tentu saja sekolah sendiri ada misalnya bawang yang lain soal sekolah swasta dan sekolah negeri. Kurikulum Merdeka itu saya rasa berhasil dengan lebih oke di sekolah swasta gitu ya daripada di sekolah negeri, dari beberapa hasil wawancara saya dengan guru dan sekolah. Karena tadi seperti kau bilang, bahagia banget dengan kurikulum Merdeka karena ada fleksibilitas yang sangat tinggi untuk memasukkan konteks lokal gitu ya, konteks sekolah misalnya.
Di sekolah negeri agak challenging karena saya juga fasilitator sekolah penggerak gitu ya. Saya juga bersinggungan dengan sekolah negeri gitu ya. Tadi Pak siapa namanya, Pak Pak yang dari sorry bilang Pak bahwa Ihya. Pak Ihya bilang bahwa guru banyak apa namanya kerjaannya tidak melakukan banyak praktek positif, misalnya refleksi dan sebagainya, karena ada begini, udahlah ya, atau tidak mengubah gitu ya, tidak mengubah modul aja dan sebagainya, karena di negeri ada zona nyaman gitu, zona nyaman bahwa ya udah nggak usah mengubah gitu, kita day to day business aja gitu, itu bawang yang lain. Komunitas MGMP sangat bagus kalau ada guru yang termotivasi untuk mengurusinya, karena ini community based ya. Ini adalah inisiatif komunitas gitu. Kami menulis bahwa MGMP jika ada orang-orang yang mau berdedikasi dengan orientasi kemaslahatan umat, itu akan jalan dengan sangat oke gitu. Apalagi kalau orang-orang ini punya jejaring dengan perguruan tinggi, karena perguruan tinggi punya skema-skema pengabdian masyarakat yang sangat bisa dimanfaatkan oleh MGMP dan guru gitu. Tapi kalau misalnya MGMP ini hanya sanction sebagai kewajiban administratif dan tidak di backup dengan guru-guru yang termotivasi untuk bersama-sama menjalankan program pelatihannya, itu juga tidak berjalan gitu. Itu terjadi di beberapa MGMP. Perguruan tinggi itu sebenarnya punya fungsi radar sebagai mediator antara makro dan mikro dan makro ya gitu. Tapi kadang-kadang perguruan tinggi seperti Bu Anita bilang nggak napak tanah gitu, nggak napak tanah di awang-awang gitu. Jadi teori bukan practice base ya gitu. Saya rasa kita perlu memberi sebagai perguruan tinggi, akademisi, peneliti, pemberi, pengabdi pada masyarakat, kita lebih banyak mendengar voice from the ground gitu ya. Guru itu sangat knowledgeable, gitu. Sangat knowledgeable kalau kita mau mendengarkan apa yang menjadi kegelisahan, apa yang menjadi keinginan dan menangkap itu, ketimbang misalnya dalam workshop menawarkan teori-teori. Bukan berarti teori buruk ya, tapi dalam konteks Indonesia yang sangat kompleks. Tadi ada yang nanya soal geoekonomi, perlu nggak sih dimasukin di studinya Bu Anita? Perlu gitu, karena Indonesia punya konteks yang complicated gitu ya, ekosistemnya jauh lebih kompleks gitu ya. Kalau Pak Willy membandingkan dengan Vietnam, mungkin kalau saya akan apologetik gitu ya, dan selalu dipakai sebagai apologi adalah, ya Vietnam satu daratan luas Pak, nggak susah gitu deliverynya gitu. Indonesia tuh susah banget. Kalau saya mau ketemu Pak Willy tuh saya cuma butuh maksimal on top 2,5 juta atau 3 juta untuk ketemu langsung ke Singapura. Saya ke Papua pulang balik habis 8 juta Pak. Ini Jayapura ya. Belum pergi ke Wamena misalnya. 8 juta. Baik. Betul. Ya, terima kasih banyak Bu Neni. Terima kasih. Karena adanya keterbatasan waktu, kalau saya boleh mohon izin untuk closing statement begitu dari untuk menutup diskusi panel ini, mungkin terakhir dari Pak Willy, Pak, pertanyaan yang sama. Kira-kira menurut pendapat Bapak, kira-kira apa yang paling penting ditangani untuk pre-service dan juga in-service teacher development saat ini yang bisa dilakukan oleh Bapak dan institusi perguruan tinggi yang menyiapkan pendidikan calon guru dan juga in-service professional development? Untuk pre-service itu memang setiap perguruan tinggi harus punya exit requirement ya. Apa itu entry requirement, jelas itu disyaratkan oleh perguruan tinggi. Prosesnya harus dibikin sedemikian rupa sehingga ada minimal standard yang diperoleh oleh calon guru, sehingga waktu mereka terjun sebagai guru itu ya sudah siap lah begitu. Untuk in-service, ini Pak? yang pre-service dulu nih, ada sebuah negara di tetangga kita ini ya, yang mensyaratkan itu seseorang itu selesai pendidikan S1-nya itu masih harus mengambil tes lagi, tes yang dibuat oleh negara nih. Kalau nggak lulus tes itu nggak boleh mengajar di sekolah. Ini kotanya namanya Hong Kong, saya sebut aja deh. Itu sangat luar biasa, sehingga ada jaminan bahwa kita seorang anak didik itu
minimal kelola diurus oleh seorang guru yang punya kualifikasi yang dianggap cukup begitu. Untuk in service ini luar biasa sekali. Ini massively training is going to be needed. Negara tetangga kita, Vietnam, Malaysia, Thailand itu sudah berusaha maksimal untuk meningkatkan kemampuan guru-guru yang sudah ada. Dan mereka berhasil kok gitu loh. Kita memang negara yang besar sekali. Mungkin aksesnya mungkin tidak terlalu mudah, tapi kita kan lebih kaya ya dibanding Vietnam misalnya. Kita lebih kaya, jauh lebih kaya deh. Sumber dayanya luar biasa. Hanya mungkin pemanfaatnya mungkin harus dimaksimalkan sehingga kita bisa menjangkau siapapun yang ada di Indonesia. Itu merupakan hak untuk menerima pendidikan yang berkualitas begitu. Baik, terima kasih banyak Pak Willy. Saya yakin Bapak Ibu masih banyak lagi yang ingin disampaikan dan di Q&A juga tadi sayangnya kita tidak punya waktu untuk Q&A, tapi dalam respon-respon Bapak Ibu tadi semoga menjawab pertanyaan-pertanyaan audiens kita yang sudah bertanya di Q&A. Simpulan saya terkait ini ada 3. Yang pertama perlu adanya sinergi dari seluruh stakeholders untuk bisa kita menangani berbagai kendala ini, tapi kita juga tidak boleh menutup mata akan adanya achievement dan good progress yang sudah muncul saat ini. Mari kita lanjutkan praktik baik yang sudah ada dan mari bergandengan tangan agar ini semua bisa dilaksanakan secara bersama. Kedua, pembelajaran guru adalah sebuah kontinum yang tidak selesai sebagai sebuah proses yang one off. Itu adalah sebuah proses yang berkelanjutan dan semoga semua yang ada di sini kita juga terus belajar dan membagikan apa yang kita miliki untuk pembelajaran para guru dengan 2 tujuan utama, peningkatan kompetensi guru yang nantinya akan meningkatkan teaching quality mereka, kualitas pengajaran dan pembelajaran yang pada akhirnya mempersiapkan anak-anak Indonesia untuk bisa menjadi lulusan yang cakap dan juga memiliki daya saing yang tinggi. Dengan ini saya tutup sesi diskusi panel hari ini. Bapak Ibu, bagi para audiens yang masih ingin menyampaikan pertanyaan bisa disampaikan melalui inbox kami dan kami akan coba sampaikan kepada para panelis. Dengan demikian saya tutup sesinya. Terima kasih banyak dan saya kembalikan kepada kolega saya Davide. Davide, over to you. Thank you very much, Buyong Makasi, and thanks to all our panelists as well for sharing all their perspectives, a really rich discussion. And as you said, Buyong, that the conversation continues. Again, so today was very much the launch of the 2 main publications and the research that's been taking place by Willie, Anita, and the team with ACER, as well as the TPD landscape review. So if I can have the last slides just very briefly to finish, because we appreciate everyone staying on. I think we still have over 100 people still staying on the call, which is fantastic. So again, I think you've all been enthralled by the conversation. So back to the research that Neni and Colin introduced earlier. If you haven't already, please scan the QR code on the right-hand side of the screen now to download that report and really understand a lot more about the current landscape of the pre-service and in-service teacher development opportunities across Indonesia at the moment. I think that's a great starting point for consideration from all the participants. If we move to the next slide, please. As we come to the end, we'd also appreciate your feedback on today's event. So again, another QR code for you to scan to complete the survey and to give us some very valuable feedback on future events. And I'll talk more about future events in just a moment. And if you please add your email to that survey, you'll then receive an e-certificate for participating and attending in today's event. So another opportunity for you there. And talking of the future, again, both of our presenters as well as the panelists, if we can move to the next slide, have talked about, and Buyong just mentioned as well, this is a continuous and a continuing process. And it certainly is in terms of our consultations and our research, working with the team from the TPD report, from the ACER team, including Willie and Renandia, Willie and Anita, sorry, their work continues.
And again, we're very excited that in early 2025, the needs analysis that they've been introducing, as well as the evaluation of the trials that Summer mentioned in his opening remarks as well, we'll be launching that in early 2025. So there'll be another opportunity for you to learn more and for us to continue this conversation, this important conversation about the role of teacher professional development in Indonesia, both at pre-service and at in-service levels. So at 12:06, I think it's well past time for us to say a huge thank you to everybody, to all the speakers, all the panelists, and everyone for attending today. I hope you have a great rest of today, starting with your lunch, hopefully very soon, and also a great week. And we really look forward to you at future events over the next few months. So thank you very much, everybody. Terima kasih, and we'll see you again very, very soon. Bye for now. Thank you. Terima Thank kasih banyak you. Bapak Ibu. Bye-bye, Selamat siang. everyone. Thank you. Thank you, Pak Davide, Pak Buyung.